output equalizer, very similar as DX38, but 5 filters. 출력 EQ죠. DX38과 거의 똑같지만 5밴드가 출력 EQ에 있습니다. If you know how to operate DX38, this is exactly the same way how to handle the DC1. 만약에 DX38을 구동할 수 있으시다면 이것은 그냥 하실 수 있습니다. Now, here's something to mention. On the crossover page here, you see something called alignment delay. 여기 크로스오버 창에 보시면은 얼라이먼트 딜레이라는 것이 별도로 있습니다. Okay. Now, this delay, that's actually used to compensate for the transducer and, based on the filters, to time align for the transducers. That's the alignment delay. 여기서 얼라이먼트 딜레이라고 하는 것은 스피커와 스피커, 즉 예를 들면 하이하고 로우하고의 스피커의 그 드라이버 간의 딜레이를 얘기하는 것입니다. 조절할 수 있는 창입니다. And then you have a separate one which is just called the output delay. This delay is actually meant to compensate for physical placement of your speakers. You have your top box here and you have your subwoofer there. Now, all controllers on the market so far, they have just an output delay and they don't differentiate between the alignment delay for your component and the physical delay that you need to put to compensate for your speakers. The DC1 separates that. The alignment delay is part of the crossover function. The output delay is a separate parameter. 여기서 보시는 화면은 출력 딜레이 창입니다. 출력 딜레이는 물론 스피커와 스피커 간의 딜레이를, 물리적인 딜레이를 조정하는 것이고요. 좀 전에 보여드렸던 얼라이먼트 딜레이라고 하는 것은 스피커 안에 드라이버와 드라이버 간의 딜레이를 조절하는 것인데, 보통의 지금 시장에 나와 있는 거의 모든 장비들은 딜레이가 딱 하나로 합쳐져 있습니다. 그래서 그거 두 개를 별개로 조절할 수 없는데, DC1은 스피커 간의 위치상의 변화 때문에 생기는 딜레이도 조절할 수 있으며, 또한 별개로 드라이버 간의 딜레이를 별도로 조절할 수 있습니다. Now, another thing, very common, just talk about the Phoenix, you got a three-way system. Now, you have a subwoofer, but you get the mid and high in the same box. So what you can do, the DC1 is, you can just link for the delay these two things. You see the frame. This now means it's one box. And also you see the zero delays here. So you can just take the sub, and it doesn't matter whether you move the subwoofer back or the top box to the front. You can move things as you see them. You don't have to take your calculator and just put them as you like. 여기서 또 한 가지 좋은 점은, 피닉스 같은 경우에 하이하고 미드가, 그러니까 하이와 로우가 풀레인지가 같이 붙어 있는 한 통의 스피커죠. 그러면 그림에서 보시는 바와 같이 묶어줄 수가 있습니다. 그래서 딜레이를 조절하실 때 보이는 그대로 드래그를 해서 옮기시면 그 스피커 자체가 움직이는 것이기 때문에 굉장히 쉽게 별개로 해줄 필요가 없죠. 그리고 또 한 가지는 뒤로도 보시면 이제 마이너스 값이 되어 있는데, 마이너스 쪽으로도 조절이 가능합니다. 즉 오른쪽으로 플러스로 가든 왼쪽으로 가든 딜레이를 주는 것만 하는 것이 아니라 딜레이를 마이너스로도 줄 수 있습니다. 즉 알아서 조절을 하는 것이죠. 그 두 개의 차이를. Now, the important thing here is, and you see this in this column that says total delay time. The alignment delay that you might need between the components in one speaker, that's taken care of. You don't have to think about it. You see, the LF, the yellow channel, has a 0.32 milliseconds. That stays, even if the speaker has no output delay and only subwoofer. You don't have to care. You just, DC1 takes care of that. You just take your speaker and move it where you want it. 아까 얼라이먼트 딜레이를 말씀드렸는데요. 여기 두 개의 스피커가 묶어 있죠. 근데 하이는 0ms고요. 근데 로우는 32ms가 나옵니다. 그러면은 아까 스피커가 얼라이먼트 딜레이에서 32ms를 0.32ms를 줬다는 건데, 그 값이 여기서 자동으로 나타내기 때문에 여기서 뭘 조정하든 간에 그 값은 계속 유지되고 있는 것입니다. So, output and limiter section also. Now,
As a special feature on the DC-1, you will find in the factory preset library the ability to adjust the limiter levels according to EV amplifier models. So you don't have to calculate, you just have to see, okay, the basic settings are all done for P3000 at 0 dB. That's the most dangerous amplifier because it has the highest sensitivity, most output. Whatever amplifier you use, you can just select and the unit will automatically adjust the threshold. Now, if you have an other manufacturer's amp, then of course you have to find the value and set it up. But if you use an EV amplifier, you'll find it in the library. 여기서 이제 리미터를 세팅을 해야 되는데요. EV 앰프를 사용하시는 경우에는 DX38을 사용하시면은 단순히 그 리미터 값을 계산하거나 어떤 값을 산출해내는 필요가 없이 앰프를 선택해서 지정만 해주시면 자동적으로 그 앰프에 맞는 출력에 맞는 그 리미터 값이 출력이 됩니다. 그러나 뭐 다른 브랜드의 앰프를 사용하신다 그러면은 물론 어떤 약간의 계산이 필요하시겠죠. Now, this was said in the library, and right now I have nothing in there. You can select from the 20 user and 60 factory presets which preset shall be available from the front panel. Available means it's viewable or it's locked and not viewable. So you can, that's what I said for the PA rental companies, they can just limit for front panel access the amount of presets that are even in the library. 여기 보시는 화면이 라이브러리 화면인데요. 20개의 유저 라이브러리하고 60개의 공장 프리셋이 있습니다. 근데 이것은 파란색으로 표시된 눈같이 생긴 것이 있죠. 이 눈같이 생긴 것은 프론트 파넬에서 보이느냐 안 보이느냐입니다. 그리고 그 왼쪽에 보시면 클릭을 하면 이제 자물쇠 같은 것이 나오면 자물쇠는 프론트 파넬에 보이는데 만질 수가 없는 것입니다. 만약에 보이지 않게 하려면 파란색 저 눈같이 생긴 걸 클릭하면 불이 꺼집니다. 그러면 프론트 파넬에서는 아예 보이기조차 안 하는 것입니다. 어떤 뭐 특정한 상황에 따라서 그것을 조절하면서 쓰실 수가 있는 것입니다. Now, in each of these presets, you can further determine which parameters shall be accessible from the front or not. So you can, for example, the crossover section, you can completely lock out the crossover section. So somebody on the front panel will not be able even to see or find the parameters for crossover, alignment delay, all these things. You can completely hide them. While he can still play with equalizers, he cannot change crossovers. 여기서 예를 들어서 지금 크로스오버를 가리고 또 잠그기까지 한다 그러면은 크로스오버를 제외한 다른 것들은 모두 만지고 변경할 수 있지만 크로스오버만큼은 프론트 파넬에서 보이지도 않고 만질 수도 없게 되는 것입니다. And while you can select this here for entire groups, you can here then go down to an individual parameter level. 그리고 왼쪽에 이제 선택을 하면 오른쪽에는 그 각각 항목에 해당하는 요소들, 조절할 수 있는 요소들이 다 있습니다. So now you see crossover, everything's completely locked out. 여기 보시면 이제 크로스오버를 완전히 오른쪽까지 잠겨지는 것을 볼 수 있습니다. So, I mentioned before, we will have in a further software release, not in the first one, which is supposed to come out next week or so. There will be a plugin which will be available for free on the Electrovoice website, and this will contain a 31-band graphic equalizer with a proportional Q setting like good old DN27. And this adds even more flexibility to the DC-1, and we just, as I said, it has a very powerful DSP engine, so there's way more things we can do in the unit that currently are available, and this is just the first plugin to come. 다음 주가 될지 모르겠지만 앞으로 업데이트될 소프트웨어에는 이 프로포셔널 Q의 31밴드 그래픽 이퀄라이저가 플러그인으로 장착될 예정입니다. 물론 플러그인이라는 게 뭐 요즘에 이제 많이 유행을 하고 있는데 첫 번째 사용하는 플러그인이 되겠습니다.